This is your last item, isn't it? This is your last item of this card. So today we will learn about hypercalcemia and hypocalcemia. Can you see the slides? Yes, ma'am. Okay. So what is hypercalcemia? What is the normal plasma concentration of calcium? Normal plasma concentration of calcium কত? কে বলতে পারবা? 3.5 to 5 millimeter. তাই ক্যালসিয়াম সোডিয়াম না, সোডিয়াম পটাশিয়াম না, ক্যালসিয়াম। হ্যাঁ, 2.5 milli equivalent per liter. হ্যাঁ, রেঞ্জে যদি বলি আমরা তাহলে 2.5। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের বইতে কি 2.5 বলা? 2.1 to 2.6 millimole per liter. 2.6 millimole, আচ্ছা। So when blood calcium level is more than 2.6 millimoles per liter, that is called hypercalcemia. Okay, তাহলে যখন ব্লাডে ক্যালসিয়াম লেভেলটা বেড়ে যাবে তখন আমরা সেটাকে বলবো হাইপারক্যালসিমিয়া। কত বাড়লে বলবো? মোর দ্যান 2.6 millimole per liter. So when blood calcium level will be more than 2.6 millimoles per liter, it will be known as hypercalcemia. Okay. জি ম্যাম। ওকে, তোমাদের বন্ধুরা এখনো আসতেছে, আজকে একটু দেরিতেই স্টার্ট করলাম, তারপরেও দেখো এখনো তোমাদের বন্ধুরা আসতেছে। Okay, now what are the causes of hypercalcemia? Number one, hyperparathyroidism. 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 Then hyperthyroidism. Then vitamin D intoxication. Vitamin D intoxication. Then malignancy, tuberculosis. Not only tuberculosis, there are some granulomatous diseases like tuberculosis, sarcoidosis. These all are causes of hypercalcemia. So these are the causes for which the blood calcium level will be increased. And when it is more than 2.6 millimoles per liter, that will be named as hypercalcemia. Okay. So what are the causes? Hyperparathyroidism, hyperthyroidism, vitamin D intoxication, malignancy, tuberculosis, sarcoidosis. These are. There may be another cause, that is familial cause. Okay, যেটাকে বলা হয় familial hypocalciuric hypercalcemia. Okay, so these are the causes of hypercalcemia. Clear? Now, what are the signs, symptoms? When we will go for the plasma calcium level, to see the plasma calcium level, there may be fatigue, weakness, nausea, vomiting, constipation, depression. So these are the signs, symptoms of hypercalcemia. Okay, ঠিক আছে বাবা? These all are signs, symptoms of hypercalcemia. Okay, so কেউ যদি কন্টিনিউয়াসলি এই জিনিসগুলো কমপ্লেইন করতে থাকে, উইক লাগে, বমি বমি লাগে, বমি হয়, কনস্টিপেটেড থাকে, আনইউজুয়াল উইকনেস, আনইউজুয়াল ফ্যাটিগ, তখন আমরা অবশ্যই একটু ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেলটা দেখব। ওকে, তোমরা কি আসো না ঘুমাচ্ছ? জি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, দেখো স্লাইড কি চেঞ্জ হয়েছে? নো ম্যাম। No, ma'am.
এই প্রবলেমটা যাচ্ছে না কেন বলো তো? তোমাদের কারো আইডিয়া আছে কি করতে হবে? হয়েছে ম্যাম চেঞ্জ। চেঞ্জ হবে নাই রে বাবা, এটা তো আমি ওই যে ওই ফুল স্ক্রিন করি নাই। ফুল স্ক্রিন করলেই স্লাইডটা চেঞ্জ হচ্ছে না, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, what are the complications or consequence of hypercalcemia? ঠিক আছে, আমরা যদি hypercalcemia ট্রিট না করি, then what will happen? Number 1, neuromuscular depression, soft tissue calcification, cardiac arrhythmia, cardiac arrest, hyperparathyroid kidney disease, hyperparathyroid kidney disease, যেটাকে বলা হয় হাইপারক্যালসিমিক নেফ্রোপ্যাথি। হাইপারক্যালসিমিক নেফ্রোপ্যাথি। এই গান অফ করো, গান অফ করো। কার ওইখানে গান বাজতেছে বাবা? প্লিজ। প্লিজ গান অফ করো। Who's there? I will not continue the class. Please গান অফ করো। ম্যামও আমাদের ক্লাসের না, ওকে রিমুভ করে দেন। সে কে? শারিক মুমতাজ মনে হয়, নাম শারিক। না না না, ও নয়, ও নয় ম্যাম, হি ইজ নট ফ্রম আওয়ার ক্লাস। ও আমাদের ক্লাসের নয় ম্যাম, অন্য কোথাও থেকে। হি ইজ আদার ক্লাস স্টুডেন্ট। কোন ক্লাসের স্টুডেন্ট? বলতে পারছি না, আমি চিনি না। কি ম্যাম আমাদের ক্লাসের না? এই যে শারিক দেখাচ্ছে তো। হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু ওর ছবিটা আমাদের ক্লাসের নয় ম্যাম, অন্য কাশ্মীরি স্টুডেন্ট দেখাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ব্যাচে এরকম কোনো কাশ্মীরি স্টুডেন্ট নেই ম্যাম। নো নো, হি ইজ নট কাশ্মীরি। কেউ নেই ম্যাম। শারিক মুমতাজ তো ম্যাম নন কাশ্মীরি, কিন্তু ও এমন নয়। और सिद्दीक भाई कश्मीरी मत बोल। তোমরা চেনো কেউ একে? না ম্যাম। আমাদের ক্লাসের না? না। কোত্থেকে আসলো তাইলে এটা? কি অদ্ভুত, আল্লাহ। আচ্ছা, ওকে। So complications. Number 1, neuromuscular depression, then soft tissue calcification, cardiac arrhythmia and cardiac arrest, then hyperparathyroid kidney disease or hypercalcemic nephropathy. Okay, that will include renal stone formation, polyuria, polydipsia, nephrocalcinosis with impairment of tubular function. Okay, then loss of concentrating power with resistance to ADH, and salt and water loss with hypovolemia, dehydration, and coma. These all are included in hyperparathyroid kidney disease. Okay, if there is hyperparathyroid kidney disease, there may be formation of renal stone. There may be polyuria, polydipsia, nephrocalcinosis with impairment of tubular function. There may be loss of concentrating power and resistance to ADH. Salt and water loss with hypovolemia, dehydration, and coma. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে। Yes, ma'am. Then neuropsychiatric complications. There may be some neuropsychiatric complications like psychosis, neurosis, lethargy, and there may be some gastrointestinal complications also like peptic ulcer disease, acute pancreatitis. Okay, so these are the complications or consequences of hypercalcemia. ঠিক আছে? ঠিক আছে?
जी मैम। These are the complications or consequences of hypercalcemia. ঠিক আছে? Okay, so hypercalcemia clear? Yes, ma'am. Yes मैम। আচ্ছা। Now, what is hypocalcemia? Hypocalcemia, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। জি ম্যাম। Hypocalcemia, when blood calcium level less than 2.1 millimoles per liter is called hypocalcemia. Okay, so যখন 2.6 এর বেশি হবে তখন আমরা বলবো hypercalcemia, যখন less than 2.1 millimoles per liter হবে that will be known as hypocalcemia. Then what are the causes? Hypoparathyroidism, hypothyroidism, vitamin D deficiency and resistance. Vitamin D deficiency হলেও হবে, vitamin D resistance হলেও হবে. Then another term is pseudo hypoparathyroidism. Okay, that means false hypoparathyroidism. Pseudo hypoparathyroidism মানে কি? Pseudo means কি? False, তাই না? Pseudo hypoparathyroidism, সেখানে কি হবে? Parathyroid hormone level will be normal, but the tissue will be resistant to parathyroid hormone. Okay, then chronic renal failure, acute pancreatitis, alkalosis due to any cause, excessive bone mineralization. The another name is hungry bone syndrome. Okay, another name is hungry bone syndrome. So these are the causes of hypocalcemia. So what is hypocalcemia? When blood calcium level is below 2.1 millimoles per liter. And what are the causes? Hypoparathyroidism, hypothyroidism, pseudo hypoparathyroidism, vitamin D deficiency, vitamin D resistance, chronic renal failure, acute pancreatitis, alkalosis, and excessive bone mineralization. Clear? So these are the causes of hypocalcemia. ঠিক আছে? Yes, ma'am. জি ম্যাম। আচ্ছা, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে সাইন আউট হয়ে গেছে দেখাচ্ছে। বিরক্তি করে, তোমাদের অনলাইন যে কবে শেষ হবে? ম্যাম। ম্যাম আমাদের বন্ধ কত তারিখ পর্যন্ত? তোমরা কোনো নোটিশ পাইছো নাকি? কিছু কোনো নোটিশ অফিসিয়ালি পাই নাই। তোমাদের নোটিশ দেওয়া ছিল কয় তারিখ পর্যন্ত? নোটিশ তো 27 তারিখের পর আর দিছে না। 27 তারিখের পরে আর কোনো নোটিশ পাও নাই তোমরা? 6 তারিখ পর্যন্ত ছিল না? না, 6 তারিখ পর্যন্ত বন্ধের কোনো নোটিশ দেয়নি। ও আচ্ছা, আমরাও তো 6 তারিখ পর্যন্তই শুনছিলাম। এরপরে তো আমরা এখন পর্যন্ত, আজকেই তো 6 তারিখ, আর কোনো নোটিশ এখনো পাই নাই। পেলে ইনশাল্লাহ তোমরা তোমাদের গ্রুপে পেয়ে যাবা। তোমরা কি সব ঢাকার বাইরে চলে গেছো না হোস্টেলে আসো? বাসায় চলে গেছো? ঢাকার বাইরে বাসায় চলে আসছি মামা। ভালো করছো, থাকো বাসায় বসে। আচ্ছা, নোটিশ তো পাবাই ইনশাল্লাহ, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ওকে। সো হাইপোক্যালসিমিয়ার কজ, ডেফিনেশন, কজ। আচ্ছা, নাও হোয়াট আর দ্য সাইন সিমটমস? কনভালশন, অ্যারিথমিয়া, টিটানি, numbness in hand, feet, mouth, and lips. These are the sign symptoms of hypocalcemia. Okay, so number 1, convulsion. What convulsion মানে বুঝো? What is convulsion?
এই যে খিচুনি হয় বলে না, that is convulsion. Then arrhythmia, tetany একটা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, হ্যাঁ, নিউরোমাস্কুলার হাইপার এক্সাইটেবিলিটি হয়, ঠিক আছে। সো টিটানিটা আমাদেরকে একটু ডিটেলস পড়তে হবে, উইল হ্যাভ টু রিড ইন ডিটেলস অ্যাবাউট টিটানি, ওকে। সো আদার দেন টিটানি, what are the sign symptoms? Convulsion, arrhythmia, and there may be numbness in hand, feet, mouth and lips, ঠিক আছে। ম্যাম জি, ম্যাম আগের স্লাইড একটু দেওয়া যাবে? অবশ্যই দেওয়া যাবে, দেখেন। কিন্তু আমি যে কারা ওয়েটিং রুমে আছে আমি এদেরকে আর ইয়ে করতে পারতেছি না, কেন বলো তো? থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, চেঞ্জ করবো এখন? জি ম্যাম। Okay. Now, what are the complications of hypocalcemia? Number one, neuromuscular excitement. যেমন কোথায় হয় নিউরোমাস্কুলার এক্সাইটমেন্ট? টিটানি, সিজার, ব্রঙ্কোস্পাজম, মাসল ক্রাম্পস এক্সেট্রা, ঠিক আছে। নিউরোমাস্কুলার এক্সাইটমেন্ট, then cardiac irritability, cardiac arrhythmia, bradycardia, hypotension, etc. Psychiatric disturbances. So these are the complications. If hypocalcemia is not treated, then these may happen. Okay, so these are the complications of hypocalcemia. ঠিক আছে? Yes, ma'am. Okay. Now, tetany. What is tetany? Tetany is a clinical manifestation of neuromuscular hyperexcitability that occurs following hypocalcemia. Then now we have already read that tetany occurs in case of hypocalcemia. ঠিক আছে? So the definition of tetany is a clinical manifestation of neuromuscular hyperexcitability that occurs following hypocalcemia. কত হলে আমরা টিটানি বলি? When plasma calcium level falls below 7 milligram per DL. আমরা যদি মিলিগ্রাম পার ডিএল এ প্লাজমা ক্যালসিয়াম লেভেল বলি কত? 9 to 11 milligram percent, তাই না? 9 to 11 milligram per DL. So usually যদি less than 7 হয়ে যায় তখন টিটানি দেখা যায়, ঠিক আছে। সো টিটানিটা কি? Ma'am, some students are waiting, ma'am. কিন্তু আমি তাদেরকে অ্যাডমিট করতে পারতেছি না, আর হাফ অ্যান আওয়ার পরে ওয়েটিং করলে তো হবে না। অনেকে ম্যাম ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল নেটওয়ার্কের জন্য, কিন্তু এদেরকে আমি আর অ্যাডমিট করতে পারতেছি না বাবা। এরা আসছে আর ইয়ে করা যাচ্ছে না এখন। বুঝতে পারতেছি না কি হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দিস ইজ টিটানি। Now, what are the characteristic symptoms of tetany? What are the characteristic symptoms of tetany? Number one, carpopedal spasm. Very, very important. যদি টিটানি আসে কার্পোপেডাল স্পাজমটা অবশ্যই তোমাদের বলতে হবে। দেখো, কনভালশন, ল্যারিঞ্জিয়াল স্ট্রাইডর বিভিন্ন কারণে হইতে পারে, হ্যাঁ, কিন্তু কার্পোপেডাল স্পাজমটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক সিম্পটম অফ টিটানি, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? সো কার্পোপেডাল স্পাজমটা অবশ্যই বলতে হবে, বুঝতে পারছো কি বলছি? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে 1 নাম্বার 1 কার্পোপেডাল স্পাজম, কনভালশন এন্ড ল্যারিঞ্জিয়াল স্ট্রাইডর। ল্যারিঞ্জিয়াল স্ট্রাইডর মানে কি? একটা অ্যাবনর্মাল হাই পিচড একটা ব্রিদিং সাউন্ড হবে, বাঁশির মতো একটা শব্দ হয়, ঠিক আছে, একটা মিউজিক্যাল ব্রিদিং সাউন্ড হয়, দ্যাট ইজ হাই পিচড।
ঠিক আছে, that is known as laryngeal stridor. Clear? So these three are the characteristic symptoms of tetany. Okay? Yes, ma'am. আচ্ছা আচ্ছা আমি কেন বলো তো ওদেরকে ইয়ে করতে পারতেছি না, অ্যাডমিট করতে পারতেছি না? আচ্ছা নাও স্পাজম। ওকে, কার্পোপেডাল স্পাজমটা কিরকম হয়? দ্য রিস্ট আর ফ্লেক্সড। ঠিক আছে, তোমরা ফ্লেকশন এক্সটেনশনটা এখন জানোই তাই না? You know what is flexion, জি। what is extension? Okay, the wrists are flexed, fingers are extended, the thumbs adducted over the palms, and the feet extended and adducted. Okay, these four are the features of carpopedal spasm. Okay, so what is carpopedal spasm? The wrist will be flexed, the fingers are extended, the thumbs adducted over the palms. ছবিটা দেখো, look at the picture. Okay, wrist দেখো flexed, fingers are extended, thumb adducted over the palm, and the feet extended and adducted. Extended and adducted. Clear? Yes, ma'am. Yes, এটা ma'am. কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বাবা, হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে কার্পোপেডাল স্পাজমের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার। ওকে, আরেকটা ছবি দেখো, এই ছবিটা আরো ভালো বুঝবা। ম্যাম এই যে দেখো, দেখছো? ম্যাম কিভাবে কোশ্চেন আসলে আমরা এই আনসারটা দিব? টিটানি আসলে দিবা, রাইট শর্ট ভাই অ্যাবাউট টিটানি। ঠিক আছে, বা গিভ আ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট টিটানি। আর ভাইভায় যদি জিজ্ঞেস করা হয় টিটানি সম্পর্কে কি জানো, টিটানি কাকে বলে, হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স। ওকে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা এই যে দেখো কার্পোপেডাল স্পাজমটা, রিস্টটা দেখো ফ্লেক্সড তাই না, ফিঙ্গার্স আর এক্সটেন্ডেড, থাম অ্যাডাক্টেড ওভার দ্য পাম তাই না, এটাই হচ্ছে কার্পোপেডাল স্পাজম। এছাড়া কি হবে, ফিটটা এক্সটেন্ডেড হবে আর অ্যাডাক্টেড হবে তাই না, এটাই হচ্ছে কার্পোপেডাল স্পাজম। ঠিক আছে? জি ম্যাম। ওকে, নাও সাইন্স অফ টিটানি। এখানে দুইটা সাইন আছে, হ্যাঁ সাইন্স অফ টিটানি, একটা হচ্ছে ভস্টেক্স সাইন, ভস্টেক্স সাইন এন্ড ট্রোসিয়াস সাইন। ঠিক আছে, ভস্টেক্স সাইনটা কাকে বলে? কন্ট্রাকশন অফ ফেশিয়াল মাসল ইন রেসপন্স টু ট্যাপিং দ্য ফেশিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে, ইনসেনসিটিভ টেস্ট বলে এটাকে। ওকে, এটাকে বলা হয় ভস্টেক্স সাইন। ঠিক আছে, ওকে। এই যে কার্পোপেডাল স্পাজম বা কনভালশন, laryngeal stridor, patient will come with these symptoms or signs. Okay, but if you tap over the facial nerve, ঠিক আছে, if you tap the facial nerve, there will be contraction of facial muscle, that is known as Vostex sign. If the Vostex sign is positive, that means it may be the case of tetany. Okay baba, clear? It Yes, will be ma'am. performed by the doctor, okay, consultant. Then what is Troscher's sign? Carpal spasm occurring after occlusion of the brachial artery with BP cuff. ঠিক আছে, আমরা যে স্পিগমোম্যানোমিটার যেটা আছে আমাদের, যে প্রেসার মাপি আমরা, ব্লাড প্রেসার মাপি যে মেশিন, সেই কাফটা দিয়ে যদি আমরা ব্রাকিয়াল আর্টারিটাকে অক্লুড করি, there will be carpal spasm, carpal muscle spasm হবে। ঠিক আছে, with pressure 20 millimeter of mercury above systolic BP for 3 to 5 minutes. ঠিক আছে, so if we occlude the brachial artery with BP cuff,
with pressure 20 millimeter of mercury above systolic BP for 3 to 5 minutes, there will be spasm of carpal muscles. Okay, there will be carpal spasm. Okay, that is known as trocheus sign. So if the trocheus sign is positive, it may be a case of tetany. Okay, Baba. So these are the signs of tetany: Vostex sign and trocheus sign. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঠিক আছে বাবা, এটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা কি কি জানলাম? What is hypocalcemia? What is hypercalcemia? What are the cause, signs, symptoms, and complications of hyper and hypocalcemia? Other than that, you will have to read in details about tetany. What is tetany? What is the plasma calcium level when tetany may occur? What are the signs, symptoms of tetany? And আর কি, what is carpopedal spasm? এই তো ঠিক আছে বাবা? So far, Yes, ma'am. so far is it clear? Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আজকে আর নাই কিছু, আমাদের মোটামুটি শেষ। হ্যাঁ, তোমাদের ইয়েতে কার্ডে ফসফেট একটা টপিক আছে। ফসফেট আসলে খুব একটা কোশ্চেনে আসে না এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ, তোমরা একটু দেখে নিতে পারো বডি ফসফেট কন্টেন্ট কত, হ্যাঁ, কি কি ফর্মে থাকে, ঠিক আছে, অর্গানিক ফর্মে থাকে, ইনঅর্গানিক ফর্মে থাকে। হ্যাঁ, বডি ফসফেট, টোটাল বডি ফসফেট কন্টেন্ট 600 to 700 গ্রাম in case of adult. Okay, এই টুকটাক ফসফেট সম্পর্কে আসলে আসে না খুব একটা। ঠিক আছে, ফসফেটের হরমোনাল রেগুলেশন বলতে 3টা হরমোন দিয়ে হয়: অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি, প্যারাথাইরয়েড হরমোন আর ক্যালসিটোনিন। শুধু নামগুলো জানলেই হবে। ঠিক আছে। And what are the function of phosphate? Mainly bone mineralization এ হেল্প করে, এছাড়া আরো কিছু বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে, তাই না? ফসফেট বাফার আছে না, বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে। রেসপিরেটরি চেইনে এদের রোল আছে। তারপরে হচ্ছে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে। ঠিক আছে। So these are the functions of phosphate. So phosphate, individually phosphate খুব একটা important না for exam. So some key points you may remember, some key points like what I have said: body phosphate content, তারপরে what are the forms of plasma phosphate, what are the sources of phosphate, sources of phosphate কি, mainly milk product, তাই না, fish, meat এগুলো। ঠিক আছে। And phosphate excreted mainly through urine, through urinary route. Okay, there are mainly three hormones that regulate serum phosphate. What are those? Calcitriol, parathyroid, and calcitonin. Calcitriol, calcitonin, and parathyroid. These are the three hormones that regulates phosphate. ঠিক আছে। And some important functions. Okay, it can act as buffer, it can act to regulate oxygen transport, bone mineralization. ঠিক আছে। It can act as intracellular second messenger. ঠিক আছে। So these are the respiratory chain, তাই না, respiratory chain of phosphate কাজ করে। তো these are the main functions of phosphate. So এছাড়া ফসফেটের সম্পর্কে খুব বেশি একটু জানার কিছু নাই। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন তোমরা আমাকে বলো, তোমাদের তো কাট ফাইনাল সামনে, তাই না? জি ম্যাম। You have কাট ফাইনাল। So তোমরা কি কোনো টপিক রিভিউ চাও এই 4টা আইটেমের মধ্যে? দরকার আছে? তোমাদের আইটেম পেন্ডিং আছে, তাই না, অনেকের? জি ম্যাম। হ্যাঁ, so many of you have pending items. Please speak up. Students, talk to me.
Yes, ma'am. তোমাদের আইটেম পেন্ডিং আছে না? Yes, ma'am. এই কয়দিনের ভিতরে আইটেম সব দিয়ে শেষ করবা। কমপ্লিট ইওর পেন্ডিং আইটেমস, ক্লিয়ার ইওর পেন্ডিং okay, আইটেমস, ma'am. ওকে? Okay, ma'am. জি ম্যাম। Before 12 complete your pending items. ঠিক আছে, প্লিজ ক্লিয়ার করবা আইটেম গুলো, ওকে? Okay, ma'am. আচ্ছা, আর কোনো কোয়েরি আছে তোমাদের কার্ড ফাইনাল সম্পর্কে বা অন্য কিছু? or I will end the class. Okay, so Allah Hafiz. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum salam. Please go through the previous questions, okay? Students, please go through the previous questions, prof and cut final questions, okay? Okay, ma'am. আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। Okay, okay বাবা, আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম সালাম। সবার রোল নাম্বার দিয়েছো? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা। কেউ